not much people know that I used to be a tennis player. The upbringing in a sports family convinces you to never give up and do whatever you like. आणि त्या टाइमला जेव्हा बरोडाचा इव्हेंट करत होतो आम्हाला कॉन्फिडन्स आला अश्विन मला की काहीतरी त्यातनं घडवून आणू शकतो. So today we have a very special guest with us, who is the first Indian to represent India at a motocross racing team. Along with that, he is the co-founder of Indian Supercross Racing League and a dear friend as well. And the best part that today you're going to enjoy is it's a mixture of Marathi, English and Hindi that you're going to see today, and a perfect jugalbandi as well of these three languages. Yes, we have Eeshan with us today, who is the co-founder of Indian Supercross Racing League. So many people do not know about you and what you have done in the past. Maybe the generation that we belong to have an idea, but there is a younger generation who needs to know as well. So if at all you could just help us understand where all of this started from for you about motocross. Firstly, thank you for having me, and this is amazing to speak about Supercross, which I love so much as a sport. Moving towards the earlier years, I mean, not much people know that I used to be a tennis player who saw a race in Pune at that time in 2001, and I think that really got me hooked on to the sport, and I was like, मुझे ये करना है. इसमें एक वो अलग चीज है जो नॉर्मल स्पोर्ट्स में नहीं है. But from there was a lot of work put in to convert from tennis to a racer. आणि मी आधी पण बोललोय की नाद खुळा खेळ आहे हा. It is a crazy sport, but it's a beautiful sport which builds characters. So my journey started from there, just watching one race, and then one step at a time, buying a bike and doing so many other things. करेक्ट. सो पण जसं आपल्या मराठीत घरातनं आधी परवानगी घ्यावी लागते. So how was that, like, convincing your parents that after tennis this is what I would want to do? I think more than convincing my parents, the upbringing in a sports family convinces you to never give up and do whatever you like. आणि आय थिंक हे उलट होतं आमच्या घरात. सो माझ्याकडे हिंमत होती ती जाऊन अश्विनला विचारायची किंवा आईला विचारायचं की मला टेनिस नाही खेळायचं आता. वडील क्रिकेट प्लेअर होते, मावस भाऊ क्रिकेट प्लेअर आहे, मामा टेनिस प्लेअर, आजोबा टेनिस, अश्विन क्रिकेट खेळलाय महाराष्ट्र लेवल पर्यंत. पण हे सगळं स्पोर्ट्स ऍटमॉस्फिअर असल्यामुळे थोडं इझी होतं की जाऊन बिंदास विचारायचं की मी करू का रेसिंग, मला टेनिस आता नाही खेळायचंय. आणि आय थिंक ते कल्चर जे आहे स्पोर्टिंग फॅमिलीचं, दॅट हेल्प मी टेक दिस डिसिजन व्हेरी बोल्डली आणि हिमतीने पुढे जाऊन ते विचारू शकलो घरच्यांना. तर बाईक तर नक्कीच आधी चालवायला यायची, असं नाही की बाईक चालवायला नाही. ते पुण्यात लहानाचे मोठं झालं तर बाईक तर यायलाच पाहिजे. एक काळ आहे, तो काळ होता ना, बाईक लगेच मिळायची नाही तेव्हा. कॉलेजमध्ये पण सायकलवर गेलेलो आहे. आजकाल बाईक्स खूप इझिली मिळतात. पण अशी काही अट ठेवलेली का, म्हणजे एवढे टक्के आले तर बाईक, नाही तर सायकलच? आय थिंक त्याच्यात किती टेनिस मॅचेस जिंकतोस, किती ट्रेनिंग करतोस, हाऊ मेनी डेज ऑफ आर यू नॉट टेकिंग, हाऊ मेनी सॅक्रिफायसेस यू आर मेकिंग, व्हॉट इज युअर फॅट पर्सेंटेज, व्हॉट इज युअर हार्ट रेट, ह्या सगळ्यांवर आय थिंक स्पोर्टिंग फॅमिली तुम्हाला लाच देते. सो देन you do a good day of workout and then you get a weekend off. So being from a sporting family, it always was not about marks or anything, though we did exceptionally well without any pressure. But we did exceptionally well in sports as well. And I think that sporting culture, rare combination where you're good at education as well and sports as well, makes you good at everything. I think it keeps you busy, it keeps you outdoors, it keeps you physically and mentally fit. आणि देन अभ्यास आणि सगळं नॅचरली होतं, कारण एक तुमचं रेजिम लागलेलं असतं, एक डिसिप्लिन लागलं असतं. मी कधी पण फेल झालो नाही अभ्यासात. मी अभ्यास सोडला फर्स्ट इयरला, पण आय नेव्हर फेल्ड. सोडला कारण टाइमच नव्हता. पण दॅट इज व्हॉट स्पोर्ट्स टीचेस यू. एक्झॅक्टली. सो तो एक पुण्यातला रेस झाला. देन हाऊ डिड इट स्टार्ट, दॅट हाऊ डिड यू ट्रेन युअर सेल्फ, हाऊ डिड दॅट जर्नी रेप्रेझेंटिंग इंडिया केम इन युअर किटी? पुण्यातली रेस झाल्यानंतर माझा एक मित्र आहे राहुल कारले, त्याचं गॅरेज होतं बीएमसीसी रोडला. अँड आय यूज्ड टू ऑलवेज विजिट हिज गॅरेज. आय यूज्ड टू गो ओपन अप कार्बोरेटर्स. आय यूज्ड टू आस्क हिम की educate me on how you fix bikes. Being a tennis player
you don't get your hands into grease and petrol, right? And one day I asked him, Rahul, nobody is giving me a bike. एक रेस करायची आहे मला. आणि ही इज लाईक, दिस इज बिफोर आय बॉट माय फर्स्ट बाईक वेअर द फॅमिली सपोर्टेड मी अँड ऑल. सो भवन्स कॉलेजला मुंबईत एक रेस होती आणि तो म्हणलं जा घेऊन. त्यांनी बाईक रेडी करून दिली RX 100 आणि आय वॉज सो गुड ऑन द बाईक. आय टू प्रॅक्टिस MET वगैरे वर ते करायचो. पण तिथनं सुरुवात झाली की एक बाईक मिळाली RX 100. आय वॉज गोइंग थर्ड इन दॅट फर्स्ट नॉविस क्लास रेस आणि मी क्रॅश आउट, फिनिश फिफ्थ. पण तिथे कॉन्फिडन्स आला दॅट द होल टेनिस जर्नी हॅज हेल्प मी बिकम अ गुड ऍथलीट. आणि मग त्याच्यानंतर काय, डू व्हॉट एव्हर इट टेक्स, जसं मिळेल तसं सगळं जुळवत आणायचं. आणि वी मेड शुअर दॅट आम्ही एक बाईक घेतली CR 125 त्या टाइमला सगळ्या फॅमिलीला जमा करून. आणि हॅव स्पोकन अबाउट दिस अ लॉट and just started practicing and training just if how I was training for tennis, started training for racing. It was a full-time job. Perfect. So how was that experience? Like, you're representing India. It creates a lot of pressure. And then the experience of international riders. Representing India came very later in the time because from RX 100 I had to move up to the intermediate class on a big bike. On the big bike there were legends like that time Yogesh Barguje, Vijay Kumar, BC Rupesh was riding, Pradeep HK, Santosh started. Me and Santosh have our first race on big bikes in Chandigarh together. Arvind KP was there. So going into that league of riders was scary. I mean, these guys were flying left, right, center over you from wherever they could. But there was always one thing that to keep learning. Very difficult because there was no such digital platforms or any kind of access to multiple things. So magazines, whatever internet you could get, download videos, see what the pros are doing in America, and then climb the ladder. I think today a lot of people forget that it's a process. Exactly. People do want to become champions very early. I always say I never became a Supercross national champion. Correct. I finished third, but there are people who just want to say I'm a champion, and they do things for becoming that. Becoming that, the process is what is fun. That is the final cherry on the top. But even if you can't, I mean, just go out and have fun. You can do so much more with the sport. True. So in the midst of all this, how did something like ISRL, Indian Supercross League, something that is so big and first time something at this level in India, I would say, rather than just Maharashtra or restricting it to, but coming, and again, I don't know if is this a soil or what. Maharashtra has produced amazing things, and this is आपली माती आपली माणसं. Exactly. The surprising thing is when Veer started racing, Veer पुण्यात राहिलेला आहे. Most of his time in his racing days, early days, 6, 7 months we used to stay together, we used to train together, day in, day out. The only thing which we wanted to do was ride, race, train. So मातीत काहीतरी आहे for sure, किंवा पाण्यात काहीतरी आहे. पण ISRL सुरू करायचंय नाही करायचं हे असं काही डोक्यात नव्हतं. When I went to UK to race with Samsung Yamaha, that's when I started realizing that the sport has gone too far away from what we are doing here. And a very surprising thing you said right now at the beginning of the question, एवढा मोठा इव्हेंट. Exactly. एवढा मोठा इव्हेंट व्हायचा इंडियात आणि पुण्यात नेहरू स्टेडियमला रॉडेल ट्रॉफी झाली, इंटरनॅशनल रेसेस झालेत, ब्रिस्टॉल कप होता. There was so much happening in the 80s generation. And trust me, there is a episode on that which we have created. जो ऑगस्ट एंडला बाहेर पडेल तेव्हा आय वुड लव्ह एव्हरीबडी टू हिअर दोज स्टोरीज ऑफ हाताने लोकांनी ट्रॅक कसे बनवले. 28,000 people used to fill up Nehru Stadium in Pune. And this is the 80s decade. So sport मोठा होता आधीपासून. मधल्या काळामध्ये काही गोष्टींमुळे तो घडून आला नाही जसा हवा होता तसा. पण when we stopped racing in 2011, Veer in 2012, मी आणि अश्विन बोलत होतो की स्पोर्टला कुठला तरी एक वेगळा अँगल आणला पाहिजे. इट हॅज टू बी पॅकेज्ड, इट हॅज टू मेक सम बिझनेस सेन्स, इट हॅज टू बी लार्जर दॅन लाईफ इफ यू हॅव टू टेक इट टू अ लार्जर ऑडियन्स. अँड पुढच्या जनरेशननी आपल्याला जे मिळालं नाही ती प्रथा कंटिन्यू नाही राहिली पाहिजे. पुढच्या जनरेशनला आपण काय डिलिव्हर करू शकतो. मरणाचा वेळ लागलाय. 2012ला पहिला इव्हेंट, 13, 14, मग 15, 16 काही नाही, 17ला केला, 19ला केला, 2020ला बरोड्यात इव्हेंट केला टू टेस्ट की आपण बाहेरच्या शहरात जाऊन काहीतरी करू शकतो का नाही. आणि त्या टाइमला जेव्हा बरोडाचा इव्हेंट करत होतो आम्हाला कॉन्फिडन्स आला अश्विन मला की काहीतरी ह्यातनं घडवून आणू शकतो, याला स्केलेबल करायला पाहिजे.
तेव्हा वीर बरोबर बसून की आता टाइम आलाय, अशी अशी आयडिया, हे करायचं का. पण हे करत असताना बॅक ऑफ दॅट 2015 मध्येच ही आयडिया रुतून ठेवली होती की ISRL नाव तेच, हॅशटॅग तेच, इंस्टाग्राम प्रोफाईल रेडी, सगळं. कारण एक ड्रीम होतं की भारताला असा एक सुपरक्रॉस इव्हेंट द्यावा, अशी एक सिरीज द्यावी. कारण आपल्या मातीत भरपूर टॅलेंट आहे. आज आपण ऋग्वेद, ईशान, प्रज्वलला बघतोय, श्लोक घोरपडे आहे, ज्युनियर रायडर्स आहेत, एवढं पोटेन्शियल आहे. तर ह्यांच्यासाठी पुढे काय, बरोबर. आणि त्या पार्श्वभूमीतनं असं ठरवलं की एक सस्टेनेबल मॉडेल क्रिएट करायचं. टाइम लागेल सगळं डेव्हलप करायला, पण हे करायचं आता. आणि दॅट इज हाऊ ISRL केम इन टू बीइंग. So the league came from somewhere, IPL or something, but the league makes it a huge impact. IPL is the biggest inspiration for everybody in sports. खूप लोक म्हणतात की हे असं काय क्रिकेटचं तसं, असं नाही. माझ्या मते त्याला बारकाईने बघितलं पाहिजे. क्रिकेट डिड व्हॉट इट हॅड टू डू फॉर द स्पोर्ट. आता इफ दे हॅव सेट अ बेंचमार्क, दे हॅव गिव्हन सम काइंड ऑफ, काय म्हणतो आपण, एक दरवाजा उघडून दिला की असं होऊ शकतं. व्हाय नॉट युटिलाइज दॅट. पण व्हाईल डुईंग दॅट एवढं लक्षात घेणं इम्पॉर्टंट आहे की तुम्ही कॉपी पेस्ट नाही करू शकत. IPL ला खूप लीग्सने केलंय, काही लीग्स नाही पुढे चालले. पण तुमच्या स्पोर्टमध्ये काय सगळ्यात महत्वाचं आहे, त्या स्पोर्टला वापरून त्या स्पोर्ट्ससाठी काय लागणार आहे, त्या स्पोर्टला काय चालेल, आणि दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. नॉट टू जस्ट रेप्लिकेट अ लीग. सो वी नेव्हर डिड अ सिटी बेस्ड फ्रँचायझी मॉडेल, वी डिड अ ब्रँड बेस्ड मॉडेल. सो अशा सगळ्या गोष्टी आहेत. करेक्ट. तर हे ISRL सुरुवात करताना स्टार्टिंग पॉइंट डेफिनेटली चॅलेंजेस असणारच, आले पण असणार. हाऊ डिड यू गाईज ओव्हरकम इट? कारण हडल्स भरपूर असणार. तर काय असे हडल झाले? हाऊ डिड द फर्स्ट इव्हेंट एक्झॅक्टली सीझन 1 क्रिएट करणं, आता सीझन 2 पण येतोय, तर व्हॉट वर द चॅलेंजेस दॅट युअर फेस्ड बिफोर सीझन 1 and how did that, like, ensure that it is going smooth and it was such a big success? See, I think challenges, hurdles, not just before the season, but I feel in the next 10 years while we are doing things, new challenges, new hurdles will keep coming up. I think that is where what motorsports has taught us comes into picture. Building that character that never give up. Do whatever it takes. It might take a little bit more time, but हे करत राहायला लागतं. पहिला चॅलेंज होता की लोकांना समजवणं, to make everybody understand that motorsports is a recognized sport. Correct. That is something even the motorsporting community is not preaching about. Exactly. And I feel everybody in the motorsporting community should preach that. Right. It is a sport mentioned in the Gazette of the nation in clause number 16C, others, motorsports is a recognized sport. So just coming to the same point, we were talking about it earlier as well. So one, with this kind of a sport, there comes a responsibility that you have to ride them only at a certain arena or a dedicated space. Along with that, जसं आपण आता बोलत होतो क्रिकेटचा, आपण IPL चा एक उल्लेख केला आता, तर IPL मध्ये कसं फिटनेस ह्या सर्व गोष्टींवरती खूप इम्पॉर्टन्स येतात. कितीतरी क्रिकेटर्सचे व्हिडिओज येतात एक्सरसाइज करण्यात आणि सर्व. There are few people who take the sports as, like, serious thing, as a sport and not just some activity as a rider आहे हा किंवा असं. Nobody in sports and a sportsman takes it just as a sport. Every sportsman, be it in any sport, cricket aso, swimming aso, tennis aso, motorsports aso, it's their job. Nobody takes it as a sport. It's a full-time job for any athlete, because if you don't take it as a full-time job, you will never achieve the level you need to be at, because somebody else is taking it as a full-time job. सो म्हणून तिथे आहे ना, आम्ही म्हणतो ना की तुम्ही रायडर होऊ शकता, तुम्ही रिक्रिएशनल रायडर होऊ शकता, आणि मग तुम्ही रेसर. सो रेसर साठी तुम्हाला एक वेगळ्या ब्रीडचं बनायला लागतं. यू कांट बी अ रेसर बाय जस्ट ओनिंग अ बाईक. देर इज अ रेजिम, देन यू गो इन टू दॅट जॉब साइड ऑफ थिंग. That is your full-time work and duty. You can always have fun on a bike. You can be a rider, you can be a commuter, you can do whatever. Enthusiast राहू शकता, पण त्यात फरक आहे, आणि every sport has that. But especially when you look at Supercross, motocross, it is one of the most difficult sports. You can't just sit on a bike and ride and say I'm going to win. The athletes globally are some of the fittest athletes to be seen on earth. A lot of times every athlete is under a helmet or a jersey, and you don't realize his real caliber as a human. But when you slow down certain videos, when you see the body movements, when you see those crazy saves out of a crash,
You see the recovery of these athletes after a broken bone, a ligament tear, a collarbone. That's when you realize these are thoroughbred athletes, and that is why everybody in the country, from the motorsports fraternity and others, even media, has to start seeing this from a different angle. They have to start seeing it as a sport, and once they do that, we will see a growth in local talent. Trust me on that. In fact, yes, the kids, I guess one of the kids is a girl as well, and again, a lot of appreciation to the parents as well who are motivating her to get into the sport. So, how did, like, even when the parents, did they come and speak with you about we are putting our daughter in this? What is your view? uh, See, my mom put me into this, right? Saying yes, do this. I think parents do have to be given a lot of credit. Correct. Because if one parent is putting their kid into swimming, and then similarly these parents are putting their kids into motocross. Correct. See, again, your question, why are you differentiating between a sport? That right? Is also there. There are people who do boxing. Correct. You think boxing is easy? No. It's a thrashing, right? You're going in for a thrashing. So why these parents and that parent, why don't we start looking at this as sports? Why don't we start telling the parents and the kids that any sport is a sport? Correct. Just the sporting culture is different, the risk levels are different, the investment is different, uh, coaching and infrastructure is different, but it is a sport at the end of the day. 100%. But again, even when a woman boxer, or for women especially, every sport has created a lot of hurdles, and they have to go cross 1 million hurdles. But such thing at such a young age, somebody enters. I think the hurdles gets created because of certain questions like we speak on everyday basis. We say women, we say men. I think why should men have all the fun, right? Why shouldn't these young talented girls? आपण म्हणतो ना टोणगी आहे. And these girls are athletes. You're seeing them jump these 20-30 feet jumps. They're riding with the boys. They're doing so much. So why this? Let them just have fun. At that age, I feel let's not differentiate. Whoever wants to ride, come on the track, ride. Then you see the difference in after 14 years of age, where then you start seeing racers. Right now, let them have fun. They're kids just playing a game which they love. So, do you think this should also be introduced at a very young age? कारण आपल्या शाळेत पण क्रिकेट असतो, फुटबॉल असतो. Some kind. शाळेत ग्राउंड राहिले नाहीत, क्रिकेट आणि फुटबॉल सोडा तुम्ही. Tell me 10 schools which have a huge playground. Okay, I'll have to go back. शाळेत इंट्रोडक्शन बेसिकली स्पोर्ट्सच गरजेचं आहे. देर शुड बी अ करिक्युलम, देर शुड बी अ सिलेबस फॉर स्पोर्ट्स. आपण या सगळ्या गोष्टींवर बोलत नाही, आपण इंटरव्ह्यूज खूप करतो, पण ग्रासरूट लेवलला आज मी 3ऱ्या वर्षी टेनिसची रॅकेट हातात धरली, आणि सिमिलरली अमेरिकेत, ऑस्ट्रेलियात रायडर्स 4थ्या आणि 5व्या वर्षी तयार. एक्झॅक्टली, कारण त्यांच्याकडे छोटे ड्रिफ्ट आणि गिअर सर्व काय असतात. सुरुवात होती ना. आज आपण बघतो ऍथलेटिक्स मध्ये मुलं 3 आणि 4थ्या वर्षी येतात, पण का बाकीच्या स्पोर्ट्सला नाही? सो माझं मत आहे की शाळेंमधनं ह्याला फक्त एक रायडिंग म्हणून अजून बघितलं जाते. परत कमिंग बॅक, सेफ्टी रायडिंग क्लिनिक्स, ट्रॅफिक सिग्नल क्लिनिक्स, ह्यानी स्पोर्ट मध्ये लोक नाही येणार. दिस इज गुड. सिव्हिक सेन्स वाढवण्यासाठी इज गुड, बट इफ यू वॉन्ट टू पुट किड्स, ask the parents who all wants to go in for adventure sports. Why only motocross? There is so much. There's skateboarding, there is surfing, basic swimming ला टाका पोराला पहिले. I think तिथनं सुरुवात होईल. True. So coming again to the main question, like about season 1. Season 1 was a grand success. It literally, I guess, खूप सारे records पण तोडले त्यांनी. So what was that feeling? कसं वाटलं की, कारण आधी जसं आपण बोलो हर्डल्स तर नक्कीच असणार, बट आफ्टर दॅट क्रॉसिंग दोज हर्डल्स अँड देन हॅव्हिंग अ सक्सेसफुल सीझन, हाऊ डिड इट फील अँड व्हॉट वॉज युअर फर्स्ट रिॲक्शन आफ्टर लुकिंग ॲट द सक्सेस? हर्डल्स कधीच क्रॉस केले नाहीत. हर्डल्स येत राहिले नवीन. यू क्रॉस वन, देयर वॉज समथिंग एल्स. बट आय थिंक द एंटायर टीम, वी हॅव अ व्हेरी कॉम्पॅक्ट, पॅशनेट वर्कफोर्स. वीर, मी, अश्विन, again having that mindset of never giving up. Do whatever it takes. I think all that put together with the community supporting us, the federation being excellent in facilitating all the requirements, the Ministry of Youth Affairs and Sports helping with so many other procedural requirements. See, हे सगळ्याचं आहे ना, एका माणसाचं काम नसतं. हे सगळं घडून यायला एक खूप मोठी टीम लागते. And I think there are some people who
are not all, even on the radar, but were the most important part in this. But while we did all this and we achieved the success which we all speak about, we just never realized what we had achieved until 3 months after the league, when we had time to breathe and we were back in our normal senses. Because that entire 3 weekends was back to back. It was fun. It was exciting. I think it made us go back to our racing days. Having that feeling, and more than an organizer, we felt that we are racing itself, looking at all these amazing athletes from across the world, all our 6 franchisees. It was fun, and I think it's just going to keep elevating with the way we want to build Supercross in India. So yeah, season 1 was fantastic, and season 2 is going to be mind blowing. So again, coming to season two, so what can one expect from season two? Like now, one, there is a benchmark already set. Now it has to be, and I see that it is getting much. I cannot say 1 or 2 notches, but quite a few notches above. So what is season two going to be all like? What do you want to say? Like it's just around the corner now. So what is